আসসালামু আলাইকুম। আজকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিকস প্রোনাউন নিয়ে আলোচনা করব। গত বছরগুলোতে বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষা সহ মেডিকেল, বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাতে আসা সকল প্রশ্নাবলী নিয়ে আলোচনা করব। প্রোনাউন প্রোনাউন নাউনের পরিবর্তে বসে। এ কারণে প্রোনাউনকে সাবস্টিটিউটিং ওয়ার্ড বা বিকল্প শব্দও বলা হয়। খালেদ ইজ দ্য ওয়ান। এখানে ওয়ান বলতে দ্য ম্যান অথবা পার্সনকে বোঝাচ্ছে। খালেদ ইজ দ্য ওয়ান উইথ লং গ্রে হেয়ার। প্র্যাকটিস এ ওয়ার্ড দ্যাট টেক্স দ্য প্লেস অফ এ নাউন ইজ কল্ড এ প্রোনাউন। এ প্রোনাউন টেক্স দ্য প্লেস অফ এ noun. A substituting word is called a pronoun. Among the students, the best one is a boy. Here one is used as pronoun. Pronoun ৮ প্রকার। পার্সোনাল প্রোনাউন। পার্সোনাল প্রোনাউনের মধ্যে রয়েছে আই, মি, মাই, মাইন, উই, আস, আওয়ার, আওয়ার্স, ইউ, থি, ইয়োর, ইয়োর্স, হি, হিম, হিস, শি, হার, হার্স, ইট, ইটস, দে, দেম, দেয়ার, দেয়ার্স। রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন অথবা ইমপ্যাথিক প্রোনাউন। মাইসেলফ, আওয়ারসেলফ, ইয়োরসেলফ, ইয়োরসেলফস, হিমসেলফ, হারসেলফ, দেমসেলফস, এটসেট্রা। ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন দিস, দেস, দ্যাট, দোস, সো, সাস, দ্য সেম, অন, অনস, এটসেট্রা। ইনডেফিনিট প্রোনাউন ওয়ান, এনি, সাম, many, all, few, several, none, no one, everyone, someone, nobody, anybody, somebody, anything, nothing, everything, they, another, others. Interrogative pronoun what, which, who, whom, whose, etc. Relative pronoun what, which, who, whom, whose, that, as, but, whoever, whatever, whichever, etc. Distributive pronoun each, either, neither, etc. Reciprocal pronoun each other, one another, etc. Practice অংশ Which one of the following words is an example of a distributive pronoun? Either. Which one of the following is an example of an indefinite pronoun? Any. Which one is the indefinite pronoun? Anybody. Anybody can apply for the post. Here anybody is indefinite pronoun. Who, which, what are both A and C. Interrogative pronoun এবং রিলেটিভ প্রোনাউন উভয়ই। Each of the boys gets a prize. Here each is a distributive pronoun. Personal pronoun in different persons and case. First person singular, subjective অথবা nominative I. Objective form me. Possessive adjective my. Possessive pronoun mine. First person plural, subjective case we. Objective form us. Possessive adjective our. Possessive pronoun ours. Second person singular you, though. Objective form you, thee. Possessive adjective your, thigh. Possessive pronoun yours, thine. Second person plural. Subjective case you. Objective form
you. Possessive adjective, your. Possessive pronoun, yours. Third person singular. Subjective form, he অথবা she. Objective form, him অথবা her. Possessive adjective, his অথবা her. Possessive pronoun, his অথবা hers. Third person plural. Subjective form, they. Objective form, them. Possessive adjective, their. Possessive pronoun, theirs. Third person singular. Subjective case, it. Objective form, it. Possessive adjective, its. Its এর possessive pronoun নেই। Practice my, our, her are possessive case. Choose the correct sentence. You, he, and I were present in the class. Identify the correct sentence. You, Rohim, and I have passed. Which one of the following sentence is correct? You, Selim, and I shall be punished. Which one is the correct sentence given below? You, he, and I went there. Select the correct translation of তুমি, সে ও আমি পরস্পর বন্ধু. You, he, and I are friends. Which one is correct? You, he, and I are present. Choose the correct sentence. You, he, and I are present. Which of the following sentence is correct? He and I are well. দোষ বা অপরাধ স্বীকার করার ক্ষেত্রে প্রথমে ফার্স্ট, তারপর সেকেন্ড এবং শেষে থার্ড পারসন অনুসারে বসে এবং সবগুলোর সাবজেক্টিভ ফর্ম আই, উই, হি, শি, দে এটসেট্রা বসে। একে সংক্ষেপে 1, 2, 3 বলা যায়। তবে এক্ষেত্রে 1, 3, 2 নিয়মটিও ব্যবহার করা যায়। তবে প্রথমটি 1, 2, 3 বেশি প্রচলিত। ভার্বটি সর্বদাই প্লুরাল হয়। প্র্যাকটিস চুজ দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স। I, you, and he are guilty. Mark the correct sentence. I, you, and he are to blame. Choose the correct sentence. বিশৃঙ্খলাটির জন্য ড্যাশ দায়ী। I, he, and you are to blame for the mess. Choose the correct sentence. I, you, and he committed to crime. ভার্বের পূর্বে প্রোনাউন এর সাবজেক্টিভ বা নমিনেটিভ ফর্ম আই, উই, হি, শি, দে বসে। যদি ভার্বের পূর্বে বিভিন্ন নাম্বার ও পার্সন এর সাবজেক্ট অ্যান্ড অথবা অর দ্বারা যুক্ত হয় তবে প্রথমে সেকেন্ড, তারপরে থার্ড এবং শেষে ফার্স্ট পার্সন অনুসারে বসে এবং প্রত্যেকটির সাবজেক্টিভ ফর্ম হয়। প্র্যাকটিস চুজ দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স। হি, নট আই, is to be held responsible for loss. ভার্বের পূর্বে সাবজেক্ট ফর্ম বসে। নটের আগে ও পরে সাবজেক্ট ফর্ম থাকলে আগেরটি অনুসারে ভার্ব বসে, তাই ইজ হবে। টু বি এর পরে ভার্ব থাকলে প্যাসিভ বুঝালে পাস্ট পার্টিসিপল বসে, তাই হেল্ড হবে। নেইদার জনি নর ড্যাশ হ্যাভ বিন টু দ্য অপেরা। Neither Johnny nor I. It is correct to say Habib and I stayed home. Which is right? He and I went out. Went out অর্থ বাইরে গিয়েছিল দ্বারা দোষ স্বীকার নয়, সাধারণ কাজ বুঝিয়েছে, তাই 2, 3, 1 নিয়ম অনুসারে হবে। Choose the right pronoun in the blank.
dash boys want to hit it big. We boys. টু বি ভার্ব ছাড়া সব ভার্বের পরে প্রোনাউনের অবজেক্ট ফর্ম বসে। একাধিক অবজেক্ট ফর্ম থাকলে দোষ অথবা অপরাধ স্বীকার করা ছাড়া সব ক্ষেত্রেই 2-3 নিয়ম অনুসারে প্রত্যেকটির অবজেক্টিভ ফর্ম বসে। যেমন দে কল ড্যাশ অন দ্য টেলিফোন। দে কল্ড আস অন দ্য টেলিফোন। Shuhina showed dash her photographs অথবা Lima showed dash the photographs. Lima showed me the photographs. My uncle decided to take dash and my sister to the market. My uncle decided to take me. The teacher told dash to leave. The teacher told him and me to leave. Choose the sentence with the correct agreement of pronouns. Rohim kindly helped you, him and me. Let একটি ভার্ব বিধায় এর পরে প্রোনাউনটির অবজেক্ট ফর্ম বসে, তবে একাধিক অবজেক্ট ফর্ম থাকলে দোষ অথবা অপরাধ স্বীকার করা ছাড়া সব ক্ষেত্রে 2-3-1 নিয়ম অনুসারে প্রত্যেকটির অবজেক্টিভ ফর্ম বসে। যেমন লেট ড্যাশ গো দেয়ার। লেট ইউ অ্যান্ড হার গো দেয়ার। চুজ দ্য কারেক্ট ওয়ান। রুমা ও আমাকে যেতে দাও। লেট রুমা অ্যান্ড মি গো। Which is the correct sentence? Let him and me go. Choose the correct sentence. Let you and me go together. Choose the correct sentence. Let you and him be witness. প্রিপোজিশনের পরে প্রোনাউনের অবজেক্ট ফর্ম বসে, তবে একাধিক অবজেক্ট ফর্ম থাকলে দোষ অথবা অপরাধ স্বীকার করা ছাড়া সব ক্ষেত্রেই 2-3-1 নিয়ম অনুসারে প্রত্যেকটির অবজেক্টিভ ফর্ম বসে। যেমন চুজ দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স। বিটুইন ইউ অ্যান্ড মি আই ডাউট দ্যাট হি উইল কাম। বিটুইন ড্যাশ দিস ইজ দ্য গ্রেটেস্ট বুক আই হ্যাভ এভার রিড। Between you and me there is really no অথবা to difference between you and dash between you and me। দুটি ব্যক্তি বা বস্তুর ক্ষেত্রে between ব্যবহৃত হয় বলে me হবে, them নয়। Every student in the classroom understands the lecture except me। ব্যতীত অর্থে প্রিপোজিশন হিসেবে except ব্যবহৃত হয় এবং except এর পরে অবজেক্টিভ ফর্ম বসে। For dash did the board of directors vote? For whom did the board of directors vote? Be verb am, is, are, was, were ইত্যাদি এর পরে সাবজেক্টিভ ফর্ম বসে। যেমন It is not for you to take the responsibility. It is I who am the guilty person in this matter. এর দায় আপনার নয়, আমি বরং সেই ব্যক্তি যে এ ব্যাপারে দায়ী। Example, which sentence is correct? This is he speaking. It is not dash who are to blame. It is not we who are to blame. It is dash whom the committee has chosen. It is he whom the committee has chosen. I wish I were dash. I wish I were he. It was she, not me, who put forth the attractive preposition. এখানে আন্ডারলাইন্ড ওয়ার্ড she not me। সঠিক উত্তর হবে she not I। It was dash who first raised the issue in the meeting. It was I। It was us who had left before he arrived. সঠিক উত্তর হবে it was we
who had left before he arrived. be ভার্বের পরে সাবজেক্ট ফর্ম বসে। পাস্ট পারফেক্ট টেন্স প্লাস বিফোর প্লাস পরে পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্স হয়। নাউনের পূর্বে পসেসিভ অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে মাই, ইয়োর, হিজ, হার, ইটস, আওয়ার, দেয়ার এটসেট্রা বসে। এক্সাম্পল, চুজ দ্য কারেক্ট অপশন। টেক ড্যাশ টাইম। টেক your time. I really like the way that car looks, but dash price is more than I can afford. I really like the way that car looks, but its price is more than I can afford. Youth, I do adore thee. What is the meaning of the word thee in this line? You. থি এর অর্থ ইউ, আপনাকে, তোমাকে অথবা তোকে, যা শুধু একজনকে নির্দেশ করে এবং ভার্বের অবজেক্ট হিসেবে বসে। জিরান্ট ভার্ব প্লাস আইএনজি এর পূর্বে পসেসিভ অ্যাডজেক্টিভ বসে। প্রিপোজিশন এবং জিরান্ট এর মাঝে পসেসিভ অ্যাডজেক্টিভ বসে। প্র্যাকটিস, মাই ফাদার নেভার অ্যাপ্রুভড অফ ড্যাশ এ ফরেনার। মাই ফাদার নেভার অ্যাপ্রুভড অফ হার ম্যারিং a foreigner. We insist on dash leaving the room. We insist on your leaving the room. If you insist dash, you must pay my money. If you insist on my coming, you must pay my money. When friends insist on dash expensive gifts, it makes most people uncomfortable. When friends insist on their accepting expensive gifts. পসেসিভ অ্যাডজেক্টিভ প্লাস নাউনের পরিবর্তে পসেসিভ প্রোনাউন ব্যবহৃত হয়। যেমন মাই পারফরমেন্স ইজ বেটার দ্যান ইয়োর পারফরমেন্স। এটা হবে মাই পারফরমেন্স ইজ বেটার দ্যান ইয়োর্স। প্র্যাকটিস, মাই ডগ ইজ স্মার্টার দ্যান ড্যাশ। মাই ডগ ইজ smarter than theirs. Is that my key or is it dash? Is that my key or is it yours? Our laboratory is much more spacious than dash. Our laboratory is much more spacious than hers. You should not say nasty things about Jessica. She is a friend of dash. She is a friend of ours. Dash among you are from class 12 অথবা dash among you would like to go first. Who among you? The first half of the game belongs to us. The second half to dash. The second half to them. He is a liar. Do you trust dash? Do you trust him? Didn't you know that it dash who played the joke? Didn't you know that it was we who played the joke? The captain dash had a score of 30. The captain, Joy and I had a score of 30. Let dash introduce dash to dash. Let me introduce you to him. Choose the correct sentence. The presents are for you and me. Find out the correct sentence. I insist on your going there. Choose the correct sentence. He and I are present. Choose the correct sentence. I, you and he are to blame. It was dash came running into the classroom. It was he. All of us, Abir, Wafi, Nibir, Orithro and dash were present.
and I were present. Shamim and Dash are going to the cinema. Shamim and I going Shamim and I are going to the cinema. The woman asked me where the hotel was, so I told Dash how to get there. I told her how to get there. রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন, যে প্রোনাউনগুলো পার্সোনাল প্রোনাউন এর ফার্স্ট এবং সেকেন্ড পার্সনের পসেসিভ অ্যাডজেক্টিভ এবং থার্ড পার্সনের অবজেক্টিভের সাথে সেলফ এবং সেলফস যুক্ত হয়ে গঠিত হয় এবং সাবজেক্ট ও অবজেক্ট একই ব্যক্তিকে বোঝায় তাদেরকে রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন বলে। যেমন মাই সেলফ, আওয়ার সেলফস, ইয়োর সেলফস, হিমসেলফ, হার সেলফ, ইট সেলফ, দেম সেলফস, এটসেট্রা। বাক্যে এরা যদি ভার্ব এবং প্রিপোজিশনের পরে বসে তবে রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন, এবং নাউন অথবা প্রোনাউনের পরে বসলে এরা এমফ্যাটিক প্রোনাউন। প্র্যাকটিস, কোনটি রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন? মাইসেলফ। Which one is a reflexive pronoun? Himself. Which one is a reflexive pronoun? Yourself. I cut myself. Here myself is a reflexive pronoun. Do it yourself. এখানে yourself শব্দটি reflexive pronoun. He looked at himself in the mirror. এখানে himself শব্দটি reflexive pronoun. He killed himself অথবা the heroine looked at herself in the pond অথবা if you do this you will hurt yourself. এখানে yourself শব্দটি রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন। বাক্যের সাবজেক্ট এবং অবজেক্ট দুটোই একই ব্যক্তি হলে অবজেক্টের রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন বসবে। যেমন Pinocchio is hungry and looks for an egg to cook dash an omelette, but to his surprise the omelette flies out of the window. Himself. এখানে fly অথবা go out of the window এর অর্থ সম্পূর্ণ শেষ হয়ে যাওয়া অথবা উধাও হওয়া। Nobody likes her. She talks about dash all the time. She talks about herself all the time. Control dash. Sabah, everything fine, so don't start crying. Control yourself. Control dash Farhana, don't get hysterical. Control yourself. He wanted nobody dash to know dash the treasure was hidden. He wanted nobody but himself to know where the treasure was hidden. A snake can eat and digest animals much larger than itself. I certainly esteem dash as a steady, reasonable kind of person. I certainly esteem myself as a steady. Complete the sentence. Masood introduced dash to the other guest. Masood introduced himself to the other guest. Absent, avail, enjoy, pride, exert ইত্যাদি ভার্বগুলোর পরে সাবজেক্ট অনুযায়ী রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন বসাতে হয়। যেমন চুজ দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স। I shall avail myself of this opportunity. Choose the correct sentence. He absented himself from the meeting. Demonstrative pronoun. যে সকল প্রোনাউন বর্তমান, অতীত বা ভবিষ্যতের কিংবা নিকটবর্তী বা দূরবর্তী কোনো নাউনকে বিশেষভাবে নির্দেশ করে তাদেরকে ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন বলে। যেমন দিস, দেস, দ্যাট, দোস, ইট, সো, সাচ, দ্য সেম ইত্যাদি। দিস ইজ মাই পেন, দ্যাট ইজ ইয়োর্স। হেয়ার দিস এবং দ্যাট আর ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন।
Which of the following is demonstrative pronoun? Those. তুলনা করার সময় দুটি নাউনের প্রথমটির পসেসিভ কেস হলে পরেরটিও পসেসিভ কেস হয়। এক্ষেত্রে একই নাউনকে দ্বিতীয়বার ব্যবহার না করে সেই স্থানে আনকাউন্টেবল নাউনের ক্ষেত্রে দ্যাট অফ এবং প্লুরাল কাউন্টেবল নাউনের ক্ষেত্রে দোজ অফ বসে। ব্যক্তিবাচকের ক্ষেত্রে মাইন, ইয়োর্স, আওয়ার্স, হিজ, হার্স, দেয়ার্স ইত্যাদি বসে। যেমন মডার্ন ফার্মস আর মাচ লার্জার দ্যান ড্যাশ অফ ফর্মার টাইমস, those of former times. The students of Bangladesh are more meritorious than dash of the USA, than those of the USA. Choose the correct sentence. The scenery of Chittagong is better than that of Dhaka. The climate of Dinajpur is like dash of Rangpur. The climate of Dinajpur is like that of Rangpur. Your advice is no different from the other friends. No different from that of the other friends. Your courage is as great as any other person is defending your country. As great as that of any other person. The roads of Rajshahi are wider dash. The roads of Rajshahi are wider than those of Dhaka. One's fingerprints are different from those of any other person. Select the correct sentence. The roads of Dhaka are wider than those of Khulna. Which one is correct? The streets of Dhaka are cleaner than those of Rajshahi. Choose the correct sentence. The houses of our village are better than those of yours. ইনডেফিনিট প্রোনাউন, যে সকল প্রোনাউন কোনো অনির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝায়, যেমন ওয়ান, নো অন, নান, এনি, এনিওয়ান, এনিবডি, সাম অন, সামবডিজ, everyone, everybody, another, others, most, everything, something, nothing, many, all, few, little, much, many, more ইত্যাদি। Example, put correct part of speech in the gap. On, some, any, many, none, are dash are indefinite pronoun. None but Allah can help us. What kind of pronoun none is? Indefinite pronoun. On of, no on of, everyone of, anyone of, someone of, etc. এর পরে প্লুরাল নাউন অথবা প্রোনাউন এবং সিঙ্গুলার ভার্ব বসে। যেমন one of my uncles is a lawyer. Everyone of the boys loves to write. Practice. Which of the following is correct? One of the most favorite fruits is mango. Choose the correct sentence. One of the most beautiful girls has come. One of the dash his ability to lecture. One of the greatest attributes of a professor is his ability to lecture. One of the plus superlative degree plus plural noun plus singular verb বসে। যেমন choose the correct sentence. One of the problems is extremely easy to solve. Which of the following sentence is correct? One of my friends is a lawyer. Which one is correct? One of my cousins is a doctor. Which one is correct? One of my friends lives in Brighton. Choose the correct sentence. One of my best friends is getting married today. Choose the correct sentence. One of my bags was stolen from the shop. One of the major dash load shedding. One of the major problems is load shedding. Last year, one of the major dash load shedding. Last year, one of the major problem was load shedding.
অন যদি সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয় তাহলে তার পসেসিভ কেসটি সর্বদাই ওয়ান্স হবে। ওয়ান শুড টেক কেয়ার অফ ড্যাশ হেলথ অথবা ওয়ান শুড অবি ড্যাশ প্যারেন্টস। ওয়ান শুড অবি অনস প্যারেন্টস। Find out the correct sentence. One should not give one's opinion unasked. The more hemoglobin one has, the more oxygen is carried to dash cells. The more oxygen is carried to one's cells.